So note, a polynomial function f is continuous on -infinity to infinity. So functions such as polynomials, the sine and cosine, that are continuous for all real numbers, that is on the interval -infinity to infinity, are said to be continuous everywhere. And also we have a function which is a rational function, fx is equal bx over qx, is continuous except at numbers at which the denominator qx is 0. إذا البولينوميالز الساين الكوزاين هذولا function continuous everywhere. إذا دائما لما نحصل الساين أو كوزاين أو بولينوميال نقول it is continuous everywhere from -infinity to infinity. طيب لو كانت عندنا rational function اللي هي بولينوميال على بولينوميال اللي هي bx over qx، هذه بتكون continuous everywhere ما عدا عند أصفار المقام اللي هي لما qx is equal 0. إذا مرة ثانية البولينوميال الساين الكوزاين بتكون continuous everywhere، الراشونال function بتكون continuous everywhere ما عدا عند أصفار المقام where qx is equal 0. So then here we have a question, are there any special types of discontinuities? So we will learn 3 types of discontinuity. The first one is called infinite discontinuity, and that's happen if x is equal to a is a vertical asymptote for the graph of y is equal f of x. Then f is said to have an infinite discontinuity at a. And here we have this example for this function. So if you divide by 0, you will get 1 over 0, which does not exist. That means your function has infinite discontinuity at a, or this function has a vertical asymptote. So if you have a vertical asymptote where your function at the point a is equal 1, the limit is equal 1 over 0, that means your function has infinite discontinuity. So this is the first type of discontinuity which is called infinite. يعني عندنا 3 أنواع من discontinuity. أول نوع اسمه infinite discontinuity. طيب متى نقول infinite discontinuity؟ إذا كانت ال x is equal to a is a vertical asymptote. إيش يعني؟ اللي هي ال vertical asymptote هذا اللي هو خط التقارب الرأسي. طبعا لاحظ إنه قيمة الدالة goes to infinity كل ما اقتربت من ال a، ونفس الشيء هنا goes to infinity. متى يكون عندنا كذا؟ غالبا لما يكون مثلا عدد على 0 اللي هي لما تكون limit does not exist. فنقول النوع of the discontinuity is infinite discontinuity. The second type is called jump discontinuity or finite discontinuity. And this happens if limit of f(x) when x approach to a from left is equal L1 and limit of x when x approach to a from right is equal L2, where L1 is not equal L2. So we call this limit is finite discontinuity. So we call this one a finite discontinuity or jump discontinuity at a. يعني إذا كان عندنا الليمت من اليمين ما يساوي الليمت من اليسار نقول لنوع اللي هي discontinuity finite discontinuity or jump discontinuity. إذا لما يكون الليمت does not exist بحيث إنه الليمت من اليمين ما يساوي الليمت من اليسار، إذا على طول نقول نوع discontinuity هنا finite or jump discontinuity عند النقطة اللي هي A. Then we have the last type of discontinuity which is called removable discontinuity. So if limit of f(x) when x approach to a exists, but either f is not defined at x is equal a, or fa not equal to limit of f(x) when x approach to a, then f is said to have a removable discontinuity at a. So removable discontinuity, the limit will be exist, but either fa is not defined or fa not equal to the limit. And we call this one removable discontinuity because we can convert this function from discontinuous function to a continuous function. And here we have an example which is the function fx is equal x squared minus 1 over x minus 1. This function is not defined when x is equal 1 because if you replace x by 1 you will get 1 squared minus 1 which is 0 divided by 1 minus 1 0. So this function 0 over 0 it is not defined. But the limit of this function we will do it by factorization. This one, so we will be just here we have x minus 1 multiplied by x plus 1
we'll remove x minus 1 with x minus 1, we left with x plus 1, so the limit will be 2. So since the limit of our function is equal to, we can redefine our function, or we can rewrite our function to be continuous. We will write fx is equal x squared minus 1 over x minus 1, where x should be not equal to 1, and 2 where x is equal 1. So the value of our function when x is equal 1 will be 2. And the limit we can evaluate it here, it will be also 2. So we see that this function, the limit is equal to the value of the function when x is equal 1, it is equal to. So the limit is equal the value of our function, so this function will be continuous. From where we get these two? From here. First you evaluate the limit, and what is the value here of the limit, you write it there. So now your function will be continuous. Or we take this one, so from removable discontinuity to continuous function. And here we have, this is the graph of the new function. Only this type of discontinuity can be made it from discontinuous to continuous. So for jump discontinuity, you cannot put it continuous. Also for infinite discontinuity, you cannot change your function and make it continuous. Just this type, which is removable, from its name removable, so that means you can remove this discontinuity and make it continuous. إذا النوع هذا من اللي هي discontinuity نسميه removable discontinuity، بحيث إنه الليمت يكون موجود لكن قيمة الدالة عند النقطة A ما موجودة، أو قيمة الدالة عند النقطة A ما تساوي قيمة الليمت. طبعا سمينا removable لأن نحن ممكن نعيد تعريف الدالة ونحولها من discontinuous إلى continuous. وعندنا مثال هنا اللي هي x square minus 1 over x minus 1. طبعا لو جينا نشوف هذه الدالة نلاحظ أنه قيمة الدالة عند الواحد تطلع لنا not defined اللي هي 0 over 0، لكن الليمت موجود اللي هي بحيث أن نعيد تعريف الدالة نسوي factorization، بعدين بنكنسل x minus 1 مع x minus 1 يبقى عندي x plus 1، بسوي replacing اللي x بال1 يطلع عندي 2. إذا الليمت صار عندي 2. طيب كيف أخلي هذا الفانكشن إنها من discontinuous إلى continuous؟ أعيد تعريف كتابة الدالة، بكتب fx تساوي x square minus 1 over x minus 1 اللي هي الفانكشن الأصلية لما الx ما تساوي 1، و2 لما الx تساوي 1. طيب ليش اخترنا 2 ومن وين جبنا 2؟ 2 اخترناها على أساس اللي هي قيمة الليمت. نجيب الليمت 2 إذا بكتب هنا 2، إذا كان قيمة الليمت 3 بكتب هنا 3. زين ليش بختار قيمة الليمت هنا لما الx تساوي 1؟ لأن أنا أريد continuous، وعلى أساس أن الفانكشن تكون continuous لازم قيمة الليمت تساوي قيمة الدالة عند النقطة. فعلى أساس أنه قيمة الليمت لما الx approach to 1 2، إذا لازم تكون قيمة الدالة عند الx تساوي 1 is equal 2. وهنا عندنا الرسمة، فحولنا الفانكشن هذه من discontinuous function إلى continuous function. So here we have a question: is the function x square minus x over x square minus 1 continuous everywhere? So here we say that f is continuous everywhere except at x square minus 1 is equal to 0, because this one is rational function, and we say that for rational function it will be continuous everywhere except at the 0 of denominator. So x square minus 1 is equal to 0, that means x is equal plus or minus 1. So this function is continuous everywhere except at x is equal 1 or x is equal minus 1. Let us see, what is the value of f1? It will be 1 square minus 1 over 1 square minus 1, so this will be 0 over 0. What is the value of f minus 1? Also will be minus 1 whole square minus minus 1, which is 1 over minus 1 square minus 1, which is equal to 0. So 1 over 0 does not exist. So this function is continuous everywhere except at 1, because the value of the function is not defined, and the value at x is equal 1, and f minus 1 will be also does not exist. Then if you want to know what is the type of discontinuity, so first we need to find the limit at x is equal 1 and at x approach to 1 and at x approach to minus 1. Then we will know what is the type of discontinuity.
Limit of f(x) when x approach to 1 will be limit, so we'll take from the numerator x as common factor, so it will be x multiplied by, if you take from here x, it will be x minus 1, so x minus 1 over x squared minus 1 will be factorization x minus 1 multiplied by x plus 1. Then we cancel x minus 1 with x minus 1, replacing x by 1, so it will be 1 over 1 plus 1, 2. So here we have half. Since here we have the limit is equal half, but the function is not defined when x is equal to 1, so this type is removable. When x approach to minus 1, let us find the limit, so it will be the same step, just we need to replace, so we'll cancel x minus 1 with x minus 1, we left with x over x plus 1. When x approach to minus 1, so we'll take the limit, just replacing x by minus 1, so it will be minus 1 over 0. Minus 1 over 0 does not exist, which is equal infinity, so that means our function has infinite discontinuity at x is equal minus 1, but removable discontinuity when x is equal 1. So how, for removable discontinuity, we can rewrite the function f(x) is equal x squared minus x over x squared minus 1, where x is not equal 1, and what is the value of the limit? half, so we'll put here half when x is equal 1. يعني في هذه الدالة على أساس نحدد نوع discontinuity. أول شيء طبعا بنجيب الفانكشن هل هي continuous everywhere، بما أنها rational function إذا نحن قلنا في الrational function بتكون continuous everywhere ما عدا أصفار المقام. ناخذ x square minus 1 تساوي 0، إذا تطلع عندي x تساوي plus or minus 1. طيب كيف نتأكد هل هي continuous ولا ما continuous؟ نحاول نجيب اللي هي قيمة الدالة عند النقط. قيمة الدالة عند ال1 تعويض مباشر يطلع عندي 0 over 0، إذا الفانكشن غير معرفة، إذا طبيعي بتكون ما continuous. نجيبها نفس الشيء عند الماينس 1 يطلع عندي 1 over 0، إذا معناتها does not exist، إذا طبيعي بتكون الفانكشن ما continuous. طيب إذا بغينا نعرف إيش نوع discontinuity، هل هي finite، هل هي infinite، هل هي removable، إيش بنسوي؟ طبعا بنجيب الليمت أول خطوة. الليمت لما الإكس approach to 1 ناخذ الدالة x square minus x over x square minus 1. من البسط باخذ الإكس عامل مشترك، إذا بيبقى عندي x في الإكس minus 1. من المقام بسوي الفرق بين مربعين x minus 1 و x plus 1. طبعا بكنسل x minus 1 مع ال x minus 1، بعدين بسوي replacing، ببدل الإكس بالواحد، إذا 1 على 1 plus 1 equal 1 over 2. إذا هنا الليمت موجود، لكن قيمة الدالة عند ال1 ما موجودة، إذا النوع هذا removable. بالنسبة للثانية عندي limit of f(x) لما الإكس approach to minus 1. بلاحظ إنه هنا عندي طبعا بما أنها نفس الدالة، إذا ممكن أنا بالمختصر آخذ x على x plus 1 فقط. بجيب الليمت بسوي replace بالإكس بالماينس 1، إذا يطلع عندي minus 1 over minus 1 plus 1 minus 1 over 0. إذا هنا الليمت الناتج يطلع عندي infinity، إذا على طول نوع اللي هي discontinuity infinite. بالنسبة للremovable ممكن أخليها إلى continuous، أعيد كتابة الدالة f(x) تساوي x square minus x over x square minus 1 لما الإكس ما تساوي 1، والهاف لما الإكس تساوي 1. طيب على أي أساس أخذت الهاف؟ على حسب الليمت. قيمة الليمت تساوي هاف، إذا لازم قيمة الدالة تساوي نفس الشيء هاف. عندي الإكس تساوي 1. طبعا لما أجي أشوف هذه الدالة الf(x) الحين بتكون دالة متصلة. ليش؟ لأنه قيمة الليمت يساوي هاف موجود، قيمة الدالة عند الإكس تساوي 1 عبارة عن half and they are equal, so we conclude this function is continuous at x is equal